So once again, good evening. This lecture 2. What is the calculus of variation? What is functional? Once again, I repeat, the functional means what? Functional అంటే ఏంటంటే just for integral value I of y of x. I of y of x is equal to, it is an integral x1 to x2. F is a function of variables x, y, y dash with respect to x. This is called as a function. Very simple. This is called as a function. So it just f అనేది ఫంక్షన్ అవుతుంది. సో టోటల్ ఈ వాల్యూని ఏమంటామంటే ఫంక్షనల్ అంటాము. I of y of x, it is called as a functional. Our goal is to maximize or minimize. దీన్నే మనం ఏమంటామంటే ఎక్స్ట్రీమమ్ వాల్యూస్ అంటాం. Our goal is to maximize or minimize of this functional. అంటే maximum value కానీ మినిమం వాల్యూ కానీ కనుక్కుంటాము. అట్ ద సేమ్ టైం స్టేషనరీ వాల్యూస్ కూడా ఉంటాయి. మీకు ఐడియా ఉంటుంది. స్టేషనరీ వాల్యూస్ క్యాల్కులేట్ చేయడమే ఈ ప్రాబ్లం యొక్క ఇంటెన్షన్. సార్ వై వీ కెన్ స్టడీ, ఆల్రెడీ మనకి తెలుసు కదా, మాక్సిమం మినిమం చేసాము, స్టేషనరీ కూడా తెలుసాము అనేది మీకు మళ్ళీ ఒకసారి బ్రీఫ్ చేస్తున్నాను. ప్రీవియస్లీ ఇన్ ఇంటర్మీడియట్ వి స్టడీడ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు f ఆఫ్ x తీసుకున్నాం. సింగిల్ వేరియబుల్ కు స్టేషనరీ వాల్యూస్ క్యాల్కులేట్ చేసేటప్పుడు మీరు ఏం చేశారంటే dy/dx ఇది ఈక్వల్ టు 0 తీసుకునేవాళ్ళం, గుర్తుంది అనుకుంటాను. స్టేషనరీ వాల్యూస్ dy/dx ఇది ఈక్వల్ టు 0 తీసుకుంటే మనకు రూట్స్ వస్తాయి, వాల్యూస్ వస్తాయి. తర్వాత ఏం చేస్తామంటే d2y/dx² సెకండ్ ఆర్డర్ డెరివేటివ్ గ్రేటర్ దెన్ 0 వస్తే మినిమం, d2y/dx² లెస్ దెన్ 0 వస్తే మాక్సిమం. అంటే ఎట్ ఏ పాయింట్ స్టేషనరీ వాల్యూ చేసి సపోజ్ ఇక్కడ మనకి ఆల్ఫా కామా బీటా అనే పాయింట్ వచ్చింది అనుకోండి. సింగిల్ వేరియబుల్ కాబట్టి x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా వచ్చింది. ఇప్పుడు d2/dx² x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా క్యాల్కులేట్ చేస్తే గ్రేటర్ దెన్ 0 వస్తే ఫంక్షన్ యాజ్ మినిమం, లెస్ దెన్ 0 వస్తే ఫంక్షన్ యాజ్ మాక్సిమం అంటాం. అట్లనే z ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 వేరియబుల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. z ఈజ్ ఈక్వల్ టు f ఆఫ్ xy 2 వేరియబుల్ తీసుకుంటే ఫర్ ఎక్స్ట్రీమం కోసం మనం ఏం చేస్తామంటే స్టేషనరీ వాల్యూస్ కోసం ఏం చేస్తామంటే f అనేది 2 వేరియబుల్ కాబట్టి ∂f/∂x is equal to 0, ∂f/∂y is equal to 0 చేస్తాం. ఈ రెండింటిని సాల్వ్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తాయి అంటే పాయింట్స్ వస్తాయి, x, y పాయింట్స్ వస్తాయి. సపోజ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ఫా బీటా అనుకోండి. చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేస్తాము, ఫంక్షన్ కు మాక్సిమమా మినిమమా ఉంది తెలుసుకోవడం కోసం r వాల్యూ rt - s², మీకు గుర్తుంది అనుకుంటాం. r is equal to ∂2y/∂x². యా, rt - s² greater than 0, rt - s² less than 0, rt - s² is equal to 0. వీటి గురించి స్టడీ చేస్తాం. ఓకే, ఇది 2 వేరియబుల్స్. అట్లనే 3 వేరియబుల్స్ 4 వేరియబుల్స్ గురించి స్టడీ చేస్తాం. అంటే జస్ట్ ఇక్కడ ఏమిస్తాడు, ఫంక్షన్ ఇచ్చాడు, పైన కూడా ఏమిచ్చాడు, ఫంక్షన్ ఇచ్చాడు. కానీ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయబోతున్నామంటే ఫంక్షనల్ ఈక్వేషన్ ఇస్తున్నాడు. ఇది మెయిన్ ఐడియా. ఇక్కడ మనకి ఏమిస్తాడు, ఫంక్షనల్ అంటే ఏంటి, ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఏ ఫంక్షన్. కొంతమంది దీన్ని f అంటారు, f ఆఫ్ y ఆఫ్ x అంటారు, లేదా I ఆఫ్ y ఆఫ్ x. ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఏ ఫంక్షన్ ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఇట్స్ నథింగ్ బట్ లుక్స్ లైక్ ఇంటిగ్రల్ ఈక్వేషన్. ఇంటిగ్రల్ x1 to x2 f ఆఫ్ x y y డాష్ dx. ఈ ఫంక్షనల్ కు ఎక్స్ట్రీమం వాల్యూ కనుక్కోవడమే మన ఇంటెన్షన్. ఇక మీకు డీటెయిల్ గా ప్రాబ్లం చెప్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఫర్ ఫైండింగ్ ద ఎక్స్ట్రీమం ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ఎక్స్ట్రీమం అన్నమాట. దీని మెయిన్ ఇంటెన్షన్ అది. నౌ వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్ట్రీమల్ ఆర్ ఎక్స్ట్రీమం వాల్యూ అంటే ఇది అనదర్ డెఫినేషన్. ఎక్స్ట్రీమల్ అండ్ ఎక్స్ట్రీమం వాల్యూ. What is extremal, what is extremal? Suppose we are taking the boundary condition. Suppose my function is y is equal to y naught x అనుకుంటున్నాం. ఇది కర్వ్ అన్నమాట. y equal to y naught x is said to be extremal, if it satisfy the conditions, boundary conditions. It satisfies the conditions. వీటిని మనం బౌండరీ కండిషన్స్ అంటాం. ఇట్ సాటిస్ఫై ద కండిషన్స్. ఏంటిదంటే బౌండరీ కండిషన్ y naught of a
is equal to alpha. Yes. Y naught of A is equal to alpha. Another boundary condition, Y naught of B is equal to beta of our functional equation of our functional entity I of y of x is equal to limits ఏమైతే a and b integral a to b f of x y y dash dx x y y dash dx. I repeat once again, ఈ value y is equal to y naught x అనేది కర్వ్ అండి. This curve is the extremal, this curve is the extremal. ఎప్పుడు అంటాము, if it satisfies the conditions, boundary conditions, y naught of a is equal to alpha కావాలి, y naught of b is equal to beta of the functional equation. ఈ functional equation కు ఈ రెండు బౌండరీ కండిషన్స్ సాటిస్ఫై చేస్తే ఈ కర్వ్ దొరికితే ఈ కర్వ్ ఏమంటామంటే ఎక్స్ట్రీమల్ అంటాం. మరి ఎక్స్ట్రీమల్ వాల్యూ ఏంటిది అంటే if I of ఈ y naught తీసుకొచ్చి y equal to y naught x ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఈ కర్వ్ తీసుకొచ్చి ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే I of y naught x is maximum or max or minimum. Okay, the value I of y naught x is called as a maximum or minimum. Then then I of y naught x is called maximum value. చెప్పమ్మా, ఈ వాల్యూని ఏమంటామంటే ఈ y naught ని తీసుకొచ్చి అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. y naught of x ని అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వచ్చే వాల్యూని ఏమంటామంటే ఎక్స్ట్రీమమ్ వాల్యూ అంటాం. ఐ రిపీట్ వన్స్ అగైన్, ఇక్కడ వాట్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రీమమ్ వాల్యూ, ఈ రెండు మీకు డిఫరెన్స్ తెలవాలి. ఎక్స్ట్రీమల్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇచ్చినటువంటి బౌండరీ కండిషన్స్ ని సాటిస్ఫై చేసేటట్టు నీకు కర్వ్ దొరికింది అనుకోండి. ఇచ్చినటువంటి బౌండరీ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయ్యి ఈ ఇంటిగ్రేషన్స్ నుంచి వచ్చేటువంటి ఫంక్షన్ ని ఏమంటామంటే ఎక్స్ట్రీమల్ అంటారండి. దీన్ని తీసుకోపోయి అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీ అందరికి కూడా తెలుసు, మనం ఆ పాయింట్ తెలుస్తుంది మనకు. పాయింట్ తీసుకుపోయి అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వచ్చే వాళ్ళని ఎక్స్ట్రీమమ్ వాల్యూ అంటారు. అదేమో ఎక్స్ట్రీమల్, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ఎక్స్ట్రీమమ్ వాల్యూ. సపోజ్ ఐ యామ్ గివింగ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్, చూడండి మీరు ఇక్కడ క్లారిఫికేషన్ వస్తుంది. సపోజ్ మై functional is I of y of x is my functional. Integral 0 to 1 under root of 1 plus y dash square dx అనే ప్రాబ్లం ఇచ్చాడు మీకు. ఇంటిగ్రల్ 0 to 1 plus y dash square dx. ఇట్ ఈస్ f of x y dash ఫంక్షన్. ఇది దీన్ని ఏమంటామంటే ఫంక్షనల్ అంటామండి. సో ఇది ఫంక్షనల్. ఓకే, బౌండరీ కండిషన్స్ ఏమి ఇచ్చాడంటే ఫంక్షనల్ with the boundary conditions y of 0 is equal to 0 and y of 1 is equal to 1, right? ఇప్పుడు దీనికి what is the extremal? Okay, next ఇంకోటి ఏం కనుక్కోవాలి, what is the extremal and what is the extremum value? What is the extremal and what is the extremal value కనుక్కోవాలి. సపోజ్ నేను ఒక పని చేస్తున్నాను, ఈ రెండు ఈక్వేషన్ ని సాటిస్ఫై చేసేటట్టు ఐ వాంట్ టు టేక్ వన్ బౌండరీ కండిషన్స్. సో y is equal to x, straight line. y is equal to x is an extremal. మీకు ఎలా వచ్చిందో చెప్తాండి. y equal to x is an extremal. నెక్స్ట్ చేస్తాం ఇది. y is equal to x is an extremal. దేనికి? ఆఫ్ దిస్ ఇస్ మై కర్వ్, ఇది 1 అంటాం. y equal to x is an extremal of equation 1. ఎందుకు చెప్పండి? ఇది which satisfies BC boundary conditions. నువ్వు చూడండి, y equal to 0 to 0 అంటే అర్థం ఏంటిది? x 0 పెడితే y 0 అవుతుందా? చూడండి, y of 0 is equal to 0 అంటే x is equal to 0, y is also 0. ఫస్ట్ బౌండరీ కండిషన్. తర్వాత ఇంకోటి ఏముంది, x 1 అయింది అనుకోండి, if x is equal to 1, y is also equal to 1. So these two boundary conditions are satisfied. This curve satisfying given boundary conditions. This curve satisfying given boundary condition so that it is an extremal. So y equal to x is an extremal of the equation. Okay, why?
అండ్ ఆల్సో సాటిస్ఫైయింగ్ ద బౌండరీ కండిషన్. మరి సార్ ఇక్కడ నుంచి వస్తుందా ఇదంటే మీకు నెక్స్ట్ చెప్తాను ఎలా వచ్చింది అనేది కరెక్ట్ చెప్తాను. రైట్, ఇప్పుడు చూడండి, నౌ సబ్స్టిట్యూటింగ్ దిస్ వాల్యూ y is equal to x in the above problem, అంటే అప్పుడు ఏమైంది y of x is equal to ఏంటి x. ఇప్పుడు దీన్ని తీసుకుపోయి ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నా గివెన్ ప్రాబ్లమ్ లో. ఇంటిగ్రల్ 0 to 1 under root of 1 plus what is my y dash? Can you say anybody y dash? Actually y is equal to x. y dash అంటే ఏమవుతుందండి 1 అవుతుంది. ఇక్కడ 1 హోల్ స్క్వేర్ రాయండి విత్ రెస్పెక్ట్ టు x. నేను సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను, y is equal to x సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను ఇందులో గివెన్ ఫంక్షన్ లో, ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. ఐఎమ్ గెటింగ్ 0 to 1 1 plus this is equal to integral 0 to 1, ఇది 1 plus 1, this is root 2 dx, root 2 outside, integral 0 to 1 dx, this is equal to root 2 times of 1 dx అంటే x వస్తుంది, x అంటే 1 minus 0, this is equal to root 2. ఇప్పుడు చెప్పండి, what is extremal, what is function, what is extremum value? extremal ఎవరు ఇందులో? ఎక్స్ట్రీమం వాల్యూ ఏంటిది? ఎక్స్ట్రీమల్ అంటే మీకు చెప్పింది డెఫినేషన్ ప్రకారం. ఎక్స్ట్రీమల్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ? వాట్ ఈస్ మై ఎక్స్ట్రీమం? ఏ కర్వ్ y మినిమం ఆర్ మాక్సిమం బౌండరీ కండిషన్. బౌండరీ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయాలి ఆఫ్ ఏ ఇంటిగ్రల్ ఈక్వేషన్. ఓకే, ఇక్కడ ఏమైంది? y is equal to x satisfying the boundary conditions which also satisfy the equations. దీన్ని తీసుకొని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. అప్పుడు ఏమైంది? y of x is equal to x, స్ట్రైట్ లైన్. y is equal to x అనేది ఒక స్ట్రైట్ లైన్ కాబట్టి డెరివేటివ్ ఏమవుతుంది? 1 అవుతుంది, 1 స్క్వేర్. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే వచ్చింది రూట్ 2. యా, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్, దీన్ని ఏమంటామంటే ఎక్స్ట్రీమం వాల్యూ అంటామండి. మనకి ఎగ్జామినేషన్ లో ఇగో ఇదన్నా ఎక్స్ట్రీమం వాల్యూ అని అడుగుతాడు, ఈ కర్వ్ అని అడుగుతాడు. ఓన్లీ దీస్, ఓన్లీ ఐదర్ ఎక్స్ట్రీమం వాల్యూ అంటే నథింగ్ బట్ కర్వ్ అన్నమాట. ఎక్స్ట్రీమం వాల్యూ అని అడుగుతాడు. ఎక్స్ట్రీమం వాల్యూ, this is the extremum value of ఎవరికి? y is equal to x curve. extremum value of the curve y is equal to x. ఓకే, సో y equal to x ఏమవుతుందంటే ఎక్స్ట్రీమం అవుతుంది, ఇదేమో ఎక్స్ట్రీమం వాల్యూ అవుతుంది. am I clear? రైట్, ఇది క్లియర్ అనుకుంటే నేను ప్రాబ్లంలోకి వెళ్తాను. ఇంకా మీకు డౌట్ వస్తే తర్వాత మళ్ళీ చూద్దాం. అయితే సార్ మరి సింగిల్ వేరియబుల్ లో dy by dx is equal to 0 చేసేవాళ్ళు గుర్తుందండి. ఇది ఫర్ ఫైండింగ్ ద స్టేషనరీ వాల్యూస్ we make all of dy by dx is equal to 0. మరి ఇక్కడ ఏం చేయబోతున్నాము అంటే the most important one is Euler's equation. Euler's equation ఇదే మెయిన్ అండి. దీంతో మొత్తం స్టోరీ మొత్తం ఉంటుంది. Euler's equation. What is the necessary sufficient condition for extremum of a function? extremum value కనుక్కోవాలి అంటే దీన్ని చేయాల్సింది ఏంటిది అంటే Euler's equation సాటిస్ఫై చేయాలి. What is the Euler's equation? The necessary, డైరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అడుగుతారండి. The necessary condition for I of y of x, ఇది ఫంక్షనల్, ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ x1 to x2 లిమిట్స్ ఏదైనా కావచ్చు, f of x y y dash dx to be an extremal is that condition is that dou f by dou y minus d by dx of dou f by dou y dash. It's the most important condition. Hello. Yes, the necessary condition for the functional has an extremum. ఎప్పుడు ఎక్స్ట్రీమం అవుతుంది అంటే ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై కావాలి. The functional I of y of x is an extremum, then if dou f by dou y minus d by dx into dou f by dou y dash is equal to 0. ఈ కండిషన్ ఇట్స్ లుక్ లైక్ మీరు dy by dx is equal to 0 చేస్తారు చూడండి.
అట్లాంటి కండిషన్ అనమాట. అక్కడేమో సింగిల్ వేరియబుల్, ఇక్కడేమో ఇది ఫంక్షనల్ కు సంబంధించింది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కండిషన్ ఫర్ ఎక్స్ట్రీమాలిటీ. ఓకే, దీన్ని ఏమంటామంటే దిస్ కండిషన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ యూలర్స్ ఈక్వేషన్. ఒక ఫంక్షనల్ కు ఎక్స్ట్రీమం వాల్యూ మాక్సిమం ఉందా మినిమం ఉందా తెలుసుకోవాలనుకున్నప్పుడు దిస్ కండిషన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0 చేయాలి. దిస్ ఈక్వేషన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. రైట్, ఇప్పుడు వద్దామండి. ఇన్ జనరల్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఏంటిది అంటే ఇట్ ఈస్ an ordinary differential equation. Euler's equation is always second order ordinary differential equation. ఇది కూడా ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ అడిగాడు. Euler's equation in general, Euler's equation in general Euler's equation is second order ordinary differential equation. Why it is second order ordinary differential equation? So my dear students, you observe that dou f by dou y minus d by dx of dou f by dou y dash. అంటే మళ్ళీ ఇది ఏమైతుందంటే డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే సెకండ్ ఆర్డర్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఓన్లీ ఫ్యూ కేసెస్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. సో ఇన్ జనరల్ Euler's equation is a second order ordinary differential equation. Only few cases, అది ఎప్పుడో మీకు చెప్తాను. సో except few cases, rare cases, ఆ rare cases ఏందో మీకు లాస్ట్ చెప్తాను. సో ఆల్వేస్ Euler's equation మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, Euler's equation is always a second order ordinary differential equation. అది ఎలా వస్తుంది ఏంటిది అన్నది మీకు ఇప్పుడే తెలుసు. చూడండి, ఒక ప్రాబ్లం తీసుకుందాము. సో ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం 1. సో ఇది టీఎస్ set previous question. At which car the functional I of y of x is equal to integral 0 to 1 y dash square plus 12xy whole dx extremized with boundary conditions. కూడా ఇస్తాడు. extremized with boundary conditions. Y of 0 is equal to 0, y of 1 is equal to 1. ఇంతకుముందు డైరెక్ట్ గా కరువు తీసుకున్న సాటిస్ఫై చేస్తాడు. ఇక్కడ చూడండి, ఫంక్షనల్ మార్చాడు, ఫంక్షన్ మారింది ఇక్కడ చూడండి. రైట్, ఇప్పుడు ఎలా చేయాలి అంటే ఏం అడిగింది ఇందులో? ఎనీవన్ రెస్పాండెడ్? ఎట్ విచ్ కర్వ్ ద ఫంక్షనల్ I of y of x dx ఎక్స్ట్రీమైజ్డ్ విత్ y of 0 is equal to 0 y of, అంటే మీకు అడిగింది ఏంటంటే ఇక్కడ y of x అడుగుతున్నాడు అండి. అంటే ఏ అనే పాయింట్ ఉంది, ఇక్కడ బి అనే పాయింట్ ఉంటుంది. ఈ రెండింటి చేంజ్ చేసినప్పుడు వచ్చే ఈ ఫంక్షన్ కావాలి, y of x కావాలి, అంతే కదండి. ఎక్స్ట్రీమైజ్డ్ విత్ బౌండరీ కండిషన్స్ అంటే వీ వాంట్ టు ఫైండ్ ద ఫంక్షన్ y of x. కనుక్కోవాలి. మరి ఎట్లా కనుక్కోవాలి అంటే వెరీ సింపుల్ ఐడియా. చూడండి, వాట్ ఈస్ మై గివెన్ ఫంక్షన్ f of x y y dash. ఇది ఎందుకంటే ఇది ఫంక్షనల్ కాబట్టి ఫంక్షనల్ ఈక్వేషన్ లో ఉన్న ఫంక్షన్ y dash స్క్వేర్ ప్లస్ 12xy. ఓకే, బౌండరీ కండిషన్స్ ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు ఇక్కడ. వాట్ ఇస్ ద Euler's equation? This is the necessary condition for extremum. Euler's equation, dou f by dou y minus d by dx of dou f by dou y dash is equal to 0. For extremum, for maximum, minimum or extremum, we should use Euler's equation. Euler's equation is this one. According to Euler's equation, you see what is f? It is my function f. Can you say what is the dou f by dou y value? Whenever partial differentiating this with respect to y, treated y dash is constant. అప్పుడు ఇది 0 అయిపోతుంది. 0 ప్లస్ 12xy లో 12x కాన్స్టెంట్, y పార్షియల్ డిఫరెన్షియేటింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు y is 1. ఓకే, మైనస్ d by dx ఆఫ్ dou f by dou y dash. అప్పుడు ఏమైతే చెప్పండి? dou f by dou y అంటే y dash స్క్వేర్ అంటే ఏమైతుంది? 2y dash డెరివేటివ్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు y dash 2y dash ప్లస్ ఈ వాల్యూ ఏమైతుందండి? ఇది 0. y are constant 0. Yeah. Yes, this is equal to 0. Am I right? So 12x plus this is equal to 0.
Now you observe here, this is 12 times of x minus, what is the derivative? D by dx of 2y dash. Can you say anybody? dy dash, y dash అంటే అర్థం ఏంటిది? y dash is equal to dy by dx. ఇప్పుడు మళ్ళీ దీన్ని డెరివేట్ చేస్తున్నాడండి. d by dx of y dash అంటే ఏం కావాలి నాకు? d square y by dx square కావాలి. Am I right? Yes. అప్పుడు ఏమైతే చెప్పండి, ఇది 2y double dash. 2y double dash. సో దట్ ఏమైంది చెప్పండి, ఇక్కడ యూలర్స్ ఈక్వేషన్ అయితే సెకండ్ డిగ్రీ అయిందా ఇక్కడ కాలేదా? సెకండ్ డిగ్రీ ఆర్డినరీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్, సెకండ్ ఆర్డర్ అంతేనా కదా? ఇట్ ఈస్ సెకండ్ ఆర్డర్ ODE, ordinary differential equation, right? How to solve this ordinary differential equation? This I am writing y double dash minus 6x is equal to 0. Am I right? Y double dash minus 6x equal to 0. Very simple. No need to calculate auxiliary equation. Y double dash is equal to 6x. Can you say y value? Anybody? 2 times integrating. 2 times integrate cheste integrating 2 times. First time integrate cheste emaitandi? First time integrate cheste y dash is equal to 6 into x square by 2 plus some constant c. X square by 2 plus some constant c. 2, 3 cancel అవుతుంది. మళ్ళీ again integrating with respect to x. Yeah, can you say y dash ఏమైతుంది? మళ్ళీ ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే y is equal Y. అప్పుడు 3x cube by 3 కదా. x square integration is x cube by 3 plus this is cx plus another constant d. So y is equal to, my curve is x cube plus cx plus d. So my dear teacher friends, ఆయన అడిగినటువంటి ఫంక్షనల్ కు ఫంక్షన్ ఏమవుతుంది? ఇది ఎక్స్ట్రీమైజ్డ్ అంటే ఐదర్ మాక్సిమం ఆర్ మినిమం అయ్యేటట్టు ఉండే ఫంక్షన్ ఎవరు? y is equal to x cube plus cx plus d. ఇది మనకు మాక్సిమం గానీ మినిమం గానీ చేయడానికి ఉపయోగపడే ఫంక్షన్ ఇది. బట్ ఏమంటాడు అక్కడ? బౌండరీ కండిషన్స్ ఇచ్చాడు. గివెన్ ఫంక్షన్ అంటే we can determine c and d values given boundary conditions y of 0 is 0. సో చూడండి, x 0 అయినప్పుడు y వాల్యూ 0, y of 0 is equal to 0 అంటే when x is 0 y is also 0. You substitute here, 0 is equal to 0 cube plus c into 0 plus d, so that d is equal to 0. Another boundary condition is also y of 1 is equal to 1, means y of 1 is equal to y value 1 అవుతుంది. చూడండి, x 1 అయినప్పుడు y కూడా 1. when x is equal to 1, y value is also 1. అప్పుడు ఏమైతుంది? 1 cube is 1 plus c into 1 c plus d. Yes, already what is d value? 0. 1 should be cancelled. c is equal to 0. c is equal to 0 because of d value 0 కావడం వల్ల c value కూడా 0. Now substitute c is equal to 0, d is equal to 1, 0. In the above equation, 1 implies or 1 or any star. So this star implies ఏమైతే చెప్పండి? y is equal to x cube plus 0 plus 0. This means x cube. It is a curve y is equal to x cube. This is my, ఇది ఏంటి చెప్పండి? ఇది what is this? Extremal అంటాం మేము. Extremal curve. This is called as a extremal curve. ఒకవేళ నీకు ఎక్స్ట్రీమల్ వాల్యూ కావాలంటే ఏం చేయాలండి? ఎక్స్ట్రీమల్ వాల్యూ కావాలంటే ఏం చేయాలి? దీన్ని తీసుకుపోయి సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఎక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి? ఇచ్చినటువంటి ఫంక్షనల్ లో ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. y is equal to x cube సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇగో మళ్ళీ డెరివేటివ్స్ మొత్తం సింప్లిఫై చేస్తాయి. ఇంటిగ్రేషన్ చేసి సింప్లిఫై చేస్తే వచ్చే వాల్యూని ఎక్స్ట్రీమల్ వాల్యూ అంటాము. కానీ ఇక్కడ మనకు అడిగింది ఏంటిది? ఎట్ విచ్ కర్వ్ ద ఫంక్షనల్ ఎక్స్ట్రీమైజ్డ్ అన్నాడు. అంటే ఓన్లీ ఫర్ ఎక్స్ట్రీమల్ కర్వ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు. కాబట్టి సో y is equal to x cube is the extremal. హౌ మెనీ? ఒక్కొక్కసారి అడుగుతాడు ఇదే ప్రాబ్లం ఇచ్చేసి క్వశ్చన్ లో యూనిక్ ఎక్స్ట్రీమల్ ఆప్షన్స్ ఎలా ఇస్తారంటే సమ్ టైమ్స్ యూనిక్ ఎక్స్ట్రీమల్, నో ఎక్స్ట్రీమల్, ఇన్ఫినైట్ ఎక్స్ట్రీమల్, డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అని మెన్షన్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఈజ్ ఇట్ యూనిక్ ఎక్స్ట్రీమల్ ఆర్ మోర్ ఎక్స్ట్రీమల్స్? ఎన్ని ఉన్నాయండి ఎక్స్ట్రీమల్స్ ఇక్కడ?
యూనిక్ ఎక్స్ట్రీమల్. ఇట్ ఈస్ ఏ యూనిక్ ఎక్స్ట్రీమల్. ఒకటే కర్వ్ ఉంటుంది, అది y ఈక్వల్ టు x క్యూబ్ కర్వ్, రైట్? సో ఐ థింక్ కొంత క్లారిటీ వచ్చింది అనుకుంటున్నాను. సో నెక్స్ట్ ఇంకొక ప్రాబ్లం తీసుకోండి. మై క్వశ్చన్ సెకండ్ ప్రాబ్లం. ఓకే, ఇన్ కేస్ మరి సార్ ఎక్స్ట్రీమల్ కనుక్కోమంటే ఎట్ట కనుక్కోవడం, అది కూడా చేసి పెడతాం. ఇక్కడ ఎక్స్ట్రీమం వాల్యూ ఎట్ట కనుక్కుంటాం, రైట్? అది కూడా చేస్తే అయిపోతుంది కదా. ఎక్స్ట్రీమల్ వాల్యూ నౌ ఇది తీసుకుపోయి కరువు సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఐ ఆఫ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటంటే y ఈజ్ ఈక్వల్ టు x క్యూబ్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం, x3 రైట్? x క్యూబ్ ఇంటిగ్రల్ లిమిట్స్ ఏంటిది 0 to 1 y డాష్ స్క్వేర్ కదా. వాట్ ఈజ్ y డాష్ స్క్వేర్? y x క్యూబ్ యొక్క డెరివేటివ్ ఎంత అండి? 3x స్క్వేర్. నౌ చూడండి, మీరు కరువు చూడండి. వాట్ ఈస్ గివెన్ కర్వ్? గివెన్ కర్వ్ ఈజ్ y డాష్ స్క్వేర్ ప్లస్ 12xy. am I right? ఇంటిగ్రాండ్. అప్పుడు y డాష్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు x క్యూబ్ డెరివేటివ్ 3x స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 12x యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉంటుంది. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు x క్యూబ్ dx. జస్ట్ ఐ యామ్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు x క్యూబ్ ఇన్ ద గివెన్ ఫంక్షనల్. గివెన్ ఫంక్షనల్ లో y ఈక్వల్ టు x క్యూబ్ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను, రైట్? చెప్పండి. దీన్ని ఇంటిగ్రల్ 0 to 1, దిస్ ఈజ్ 9 times of x power 4, ఇది 12 times of x power 4 dx. Total, this is 21 times of 21 is outside. Integral 0 to 1 x power 4 dx. So 21 into x power 4 integration x power 5 by 5, limits are 0 to 1. So please tell me the answer. 21 by 5 into upper limit is 1 minus 0, lower limit is 0, therefore 21 by 5. So what is this 21 by 5? 21 by 5 ఏంటండి? ఎక్స్ట్రీమల్ వాల్యూ ఇది. ఎక్స్ట్రీమల్ వాల్యూ ఆర్ ఎక్స్ట్రీమం వాల్యూ, ఎక్స్ట్రీమం వాల్యూ అంటాం. ఇది ఎక్స్ట్రీమం వాల్యూ. ఎక్స్ట్రీమల్ కర్వ్ ఎక్కడ ఉంది? ఎక్స్ట్రీమల్ కర్వ్ ఆర్ ఎక్స్ట్రీమల్ ఫంక్షన్ ఏముంది ఇక్కడ? y ఈక్వల్ టు x క్యూబ్ ఇది ఎక్స్ట్రీమల్ కర్వ్ అంటాము. దీన్ని ఎక్స్ట్రీమం వాల్యూ అంటాం. కర్వ్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వచ్చే వాల్యూ ఎక్స్ట్రీమల్ వాల్యూ. సో ఇట్స్ లుక్ లైక్ మాక్సిమం మినిమం లాగానే ఉంటుందండి. వెరీ సింపుల్ గా చేసుకోవచ్చు. యూ మే ట్రై దిస్ ప్రాబ్లమ్. ఐఎమ్ గివింగ్ ఆప్షన్స్ ఆల్సో. దిస్ ఇస్ ఆల్సో CSIR అండ్ సెట్ క్వశ్చన్. సింపుల్ ఉంటుంది, వెరీ సింపుల్. ఇక నేను డెప్త్ గా వెళ్తలేను. మొత్తం స్టోరీ మొత్తం మనకు పీజీలో ఉంటుంది యాక్చువల్లీ టాపిక్, అంత డీటెయిల్ గా వెళ్తలేదు. ఇంటిగ్రల్ 0 to e, ఇంటిగ్రల్ 0 to e, ఇక్కడ ఫంక్షన్ ఇస్తాడు x y స్క్వేర్. సార్ దిస్ ఈజ్ x y డాష్ స్క్వేర్, x y డాష్ స్క్వేర్ ప్లస్ y y డాష్ dx. Given boundary condition y of 1 is equal to 0, y of e is equal to 1. Then the extremal is అన్నాడు. Then the extremal is. extremal అంటే కర్వా లెంతా వాల్యూనా కర్వా చెప్పండి. ఆప్షన్స్. Then the extremal is కర్వ్ అనమాట. జస్ట్ ఫర్ కర్వ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటో కనుక్కోవాలి మనం. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు log x హోల్ స్క్వేర్. ఆప్షన్ బి y ఈజ్ ఈక్వల్ టు log x. ఆప్షన్ సి y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 log x. ఆప్షన్ డి నన్. మీకు ఇంకో షార్ట్ కట్ కూడా చెప్తానండి ఇందులో. ఒకవేళ 4 ఆప్షన్స్ లో ఏమైనా ఎలిమినేట్ చేయొచ్చా అని ఎట్లా చెక్ చేసుకోవచ్చండి? ఒక ఐడియా ఉందా? బై వెరిఫికేషన్ ఆల్సో. బై వెరిఫికేషన్ వి చెక్ వన్ ఆఫ్ ద ఆప్షన్ ఈజ్ ఫాల్స్ అని చెప్పొచ్చు. ఎట్లా చెప్పొచ్చు చెప్పండి? ఇప్పుడు బౌండరీ కండిషన్స్ ఇచ్చాడుగా ఇందులో, ఒక్కొక్కసారి దొరకవచ్చు మీకు ఆన్సర్. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఇందులో x వాల్యూ 1 పెడితే y వాల్యూ 0 నేనా? ఇది సాటిస్ఫై ద బౌండరీ కండిషన్స్? ఎస్. వెన్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 పెట్టామనుకోండి, log 1 0, అప్పుడు y వాల్యూ 0 సాటిస్ఫై అవుతుంది. x ఈజ్ ఈక్వల్ టు e పెట్టామనుకోండి, log e బేస్ e వాల్యూ 1 అవుతుంది, y 1 అవుతుంది. కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది. ఏ సాటిస్ఫై అవుతుంది? b ఈజ్ ఆల్సో సాటిస్ఫైయింగ్. వాట్ అబౌట్ c? c చెక్ చేయండి బౌండరీ కండిషన్స్ ప్లీజ్. ఫస్ట్ కండిషన్ అవుతుంది. సెకండ్ కండిషన్ e పెట్టండి, x ఈక్వల్ టు e పెడితే y వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? 2.
అవుతుంది. కానీ మనకి ఇచ్చిన కండిషన్ లో x పెడితే y వాల్యూ ఏం రావాలి? 1 రావాలి. అంటే ఇట్ డస్ నాట్ సాటిస్ఫై ద బౌండరీ కండిషన్. ఇంకొక సింపుల్ మెథడ్ మీకు చెప్తా ఉన్నానండి. ఎప్పుడైతే ఇలా బౌండరీ కండిషన్స్ ఇస్తాడో ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ అన్ని సాటిస్ఫై చేయాలి. ఈ రెండు సాటిస్ఫై చేస్తున్నాయి కానీ థర్డ్ ఆప్షన్ నాట్ సాటిస్ఫై బౌండరీ కండిషన్స్. కాబట్టి రాద్దాం, నాట్ సాటిస్ఫైస్ బీసీ బౌండరీ కండిషన్స్. అంటే వీటిలలో ఏమన్నా ఆప్షన్ కావచ్చా, లేకపోతే అది కూడా కాలేదనుకోండి ఇది అవుతుంది. దీస్ టూ ఆర్ సాటిస్ఫైయింగ్ ద బౌండరీ కండిషన్స్. రైట్, నౌ కమ్ టు ద ప్రాబ్లం. వాట్ ఈస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై వై డాష్? ఎక్స్ వై డాష్ స్క్వేర్ లిమిట్స్ వచ్చేసినాయి కదా, ఇక్కడ రాస్తున్నాను. నౌ మై ఫంక్షనల్ f of x y y dash is equal to functional is x y dash square plus y y dash. మరి Euler's equation is for maxima minima, the necessary condition for Euler's equation is dou f by dou y minus d by dx of dou f by dou y dash is equal to 0. ఇక్కడ మేజర్ ఇదే కండిషన్ అండి. దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కండిషన్. మీకు ఇది ఈ క్లారిఫికేషన్ అయిపోతుంది మొత్తం. యా, ప్లీజ్ హెల్ప్ మీ దట్. dou f by dou y అన్నాము, ట్రీటెడ్ y dash as constant. ఇక్కడ x constant, y dash constant. This is 0. Here y dash is constant, y అంటే ఇక్కడ y dash into 1 వస్తుంది. మైనస్ d by dx of dou f by dou y dash ఇక్కడ వస్తుంది చూడండి, x into y dash square derivative 2 times of y dash into derivative of y dash is 1 plus y is constant, y dash derivative with respect to y dash is 1. This is equal to 0. I think you understand this one, this step. అర్థమైనట్టేనండి? Now after simplifying of this equation, y dash minus this is the d by dx of 4. Now apply UV method. Y dash is equal to apply UV method. ఇక్కడ చూడండి, x into 2y dash ఉంది. యా, x into 2y dash డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ to x ఏమైందండి? 2y double dash. I am applying UV method plus 2y dash into derivative of x with respect to x is 1 plus y derivative with respect to x is y dash is equal to 0. Now this is y dash, this y dash, both will be cancelled. Therefore, this is equal to 2xy double dash, second order ordinary differential equation, 2y dash is equal to 0. So this is nothing but xy double dash plus y dash is equal to xy double dash plus y dash is equal to 0. సో ఇప్పుడు నేను సింపుల్ ఫర్ సాల్వింగ్ ఆఫ్ దిస్ మనం ఏం చేయాలంటే ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయాలి. సో నేనేం చేస్తున్నానంటే సింపుల్ కన్వర్టెడ్ టు లీనియర్ ఈక్వేషన్, లెట్ y dash is equal to v అనుకుంటున్నాను. y dash is equal to v అనుకుంటున్నాను. సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ y dash is equal to v. What is y double dash? Y double dash is equal to v dash. This equation becomes x into v dash plus v is equal to 0. X into v dash plus v is equal to 0. This is equal to v dash అంటే మీకు తెలిసి ఇప్పుడు ఏమైతుంది, dv by dx అవుతుంది plus 1 by x into v is equal to 0. It is a linear, చెప్పండి ఎవరన్నా, linear differential equation in, please, linear differential equation in v. Integrating factor ఐడియా ఉందండి, ఎలా ఉందండి? లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇన్ v అన్నమాట. దిస్ లుక్ లైక్ dy by dx plus p of x into y is equal to q model. So linear differential equation in v. So integrating factor if is equal to e to the power of integral p value అంటే 1 by x into dx. E to the power of 1 by x means what? Log x. If you take base is e,
whose value is equal to x. Integrating factor is x. Now solution is solution. Yeah. So it is linear in v kabatti v into x is equal to integral q. Q ante emundi ikkada 0 undi. 0 into integrating factor dx plus some integral constant vx is equal to c. అంటే v is equal to ఏమవుతుంది? v is equal to c by x. What is my v? v అంటే ఏంటి? మేము ఏమనుకున్నాం? y dash అనుకున్నాం. జస్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేసినండి. v is equal to y dash. y dash means what? dy by dx is equal to c by x. dy by dx is equal to c by x. Now take integration on both sides. dy is equal to c times of 1 by x into dx. Take integration. Therefore y is equal to ఏమైందండి? c into log x. y is equal to c into log x plus some other constant is d. This is my curve. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ గివెన్ బౌండరీ కండిషన్స్ ఇచ్చాడు. గివెన్ బౌండరీ కండిషన్స్ చూడండి. వాట్ ఇస్ ద బౌండరీ కండిషన్స్? y of 1 is equal to, given boundary condition, y of 1 is equal to 0. BC. y of 1 is equal to 0 అంటే ఏంటి? This means 0 is equal to c into log 1 plus d. Log 1 value 0. So 0 is equal to d is equal to 0. So come to the second boundary condition. Comes to the second boundary condition. y of e is equal to 1 ఇచ్చాడండి. ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? y1 is equal to ప్లీజ్ c into log e base e value 1. Log e base e value 1 plus d. So 1 is equal to c plus d value 0 అయిపోయింది. So c is equal to 1. Now I want to substitute c and d values. c and d values ఇందులో substitute చేస్తే, therefore my curve is from star equation, from star this is star implies from star we get ఏమైందండి? y is equal to c 1 into log x plus d value 0. Therefore y is equal to log x. This is the extremal of given function. Extremal of the given function. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. కాకపోతే టైం ఉంటుందండి. మీరు టైం లేదు కదా మేము చేయలేమనేది వర్రీ కావాల్సిన అవసరం లేదు. మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి. వెరీ సింపుల్ ప్రాబ్లం. దేర్ఫోర్ ఆప్షన్ ఏది కరెక్ట్ అండి? విచ్ ఇస్ ద రైట్ ఆప్షన్? బి. ఇక్కడ అకార్డింగ్ టు బౌండరీ కండిషన్ లో ఇది ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. ఐదర్ ఏ అండ్ బి ఆర్ సాటిస్ఫైయింగ్. అంటే సర్టెన్ టైమ్స్ అన్ని డిఫరెంట్ ఇచ్చింది అనుకోండి, మనము ఈ బౌండరీ కండిషన్స్ తోటే వెరిఫై చేయొచ్చు. సర్టెన్ టైమ్స్, నాట్ ఆల్ టైమ్స్ అలా వెరిఫై చేసిన ఛాన్స్ ఉంది. సో ఐ థింక్ ఇట్స్ క్లియర్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి ఇందులో? నో డౌట్స్. యా క్లియర్. రైట్. అయితే ఇంకొకసారి ఎగ్జామినేషన్ లో ఇది గేట్ లో అడిగాడు. గేట్ క్వశ్చన్. ఇంటిగ్రల్ 0 to 1 xy plus y square minus 2y dash y square dx. Boundary conditions: y of 0 is equal to 1, y of 1 is equal to 2, has dash అని ఇచ్చేసి, అంటే దిస్ ఎక్స్ట్రీమల్ హ్యాస్ అని పెట్టేసి ఆప్షన్స్ ఏ యూనిక్ ఎక్స్ట్రీమల్, బి ఇన్ఫినైట్ ఎక్స్ట్రీమల్స్, సి no extremals, నెంబర్ డి ఏంటంటే నన్. క్వశ్చన్ అర్థమైందండి? అంటే ఈ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తే మీకు వచ్చేటి యూనిక్ కర్వ్, ఒకటే కర్వ్ వస్తేనేమో యూనిక్ ఎక్స్ట్రీమల్. మరి ఇన్ఫినైట్ ఎక్స్ట్రీమల్స్ ఎప్పుడు వస్తాయో చెప్పగలరా అండి?
ఎవరైనా సపోజ్ ఇంతకుముందు ప్రాబ్లంలో y ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకు సి వాల్యూ డిఫైన్ కాలేదనుకోండి. సి వాల్యూ డిఫైన్ కాకపోవడం అంటే అర్థం ఏంటిది? సి యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా ఉంది, డి 0 అయింది, సి డిఫైన్ కాలేదు. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి టైమ్స్ ఆఫ్ లాగ్ ఎక్స్, డి 0 అయింది. y ఈక్వల్ టు సి లాగ్ వస్తే ఈజ్ ఇట్ యూనిక్ ఎక్స్ట్రిమల్ ఆర్ ఇన్ఫినిట్ ఎక్స్ట్రిమల్? ప్లీజ్ సే ఎనీబడి. where c is arbitrary. In the above problem, suppose we are getting y equal to c log is వచ్చింది అనుకోండి ఆన్సర్. Is it unique extremal or infinite extremal or no extremal? ఏమని చెప్తారు? ఒక c వాల్యూ డిపెండ్ కాలేదు, d 0 అయింది. రెస్పాండ్ ఎనీబడి. Infinite. Infinite based on c. Based on c. c is arbitrary function కాబట్టి infinite extremal అని చెప్పొచ్చు. అంటే ఆర్బిటరీ వాల్యూస్ లో ఏదైనా ఒకటి డిటర్మిన్ కాకపోతే విచ్ ఇస్ ఓకేనా? రైట్, ఇప్పుడు చూద్దాం ఏం జరగబోతుందో చూద్దాం. యూ మే ట్రై. వాట్ ఇస్ ద ఫంక్షనల్ xy ప్లస్ f is equal to my functional f is equal to xy plus y square minus 2y dash y square. Just use Euler's equation. Euler's equation is necessary condition. Euler's equation is dou f by dou y minus dou f by d by dx of dou f by dou y dash is equal to 0. For this dou f by dou y అంటే ఇది ఏమైతుందంటే అవుతుంది ప్లస్ y మైనస్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే 2y డాష్ అలానే ఉంటుంది. y స్క్వేర్ డెరివేటివ్ 2, y స్క్వేర్ డెరివేటివ్ 2y మైనస్ d by dx dou f by dou y డాష్ అంటే ఇది 0 మైనస్ y డాష్ ఇక్కడ మాత్రమే ఉంటుంది, y dash derivative with respect to y dash 1. Y dash derivative with respect to y dash is 1. This is equal to. Now please simplify this equation. X plus 2y minus 4y dash minus of minus the plus అవుతుంది. What is the derivative of 2y square? Anybody? d by dx of 2y square అంటే ఏమవుతుంది? y square derivative 2y into inner function derivative Y dash. into y square derivative 2y ఆల్రెడీ 2 ఉంది కదా, 2 into 2y 4y అవుతుంది. into dy by dx y dash is equal to 0. ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఇది ఏమైనా క్యాన్సిల్ అవుతాయా? మైనస్ దిస్ బోత్ విల్ బి క్యాన్సిల్. So x plus 2y is equal to 0. What is the boundary conditions BC? What is the boundary conditions BC? Or y is equal to raskochu. Plus 2y is equal to 0 in the sense y is equal to what? Minus x by 2. Y is equal to minus x by 2. Even boundary conditions BC are boundary conditions are y of 0 is equal to 1 means what? If x is equal to 0 substitute చేస్తే చూడండి, x 0 substitute చేస్తే y వాల్యూ ఎంత అవుతుందండి? minus 0 by 2 is nothing but 0. కానీ ఏమైంది ఇక్కడ మనకి ఏం రావాలి? y not equal to 1. It's not true. ఇక్కడ ఫెయిల్ అయిపోయిందండి బౌండరీ కండిషన్. ఫస్ట్ బౌండరీ కండిషన్ BC ఫస్ట్ బౌండరీ కండిషన్ ఫెయిల్ అయింది. ఇంకా సెకండ్ వెరిఫై చేయాల్సిన అవసరం లేదు. Boundary condition is failed. Boundary conditions are failed. So what do you say? What is your answer? Boundary conditions are failed. Boundary conditions are not certain. This function, the extremal does not satisfy the boundary condition. Extremal y is equal to minus x by 2 does not satisfy the BC.
అప్పుడు ఏమన్నా మరి నేను నో ఎక్స్ట్రీమల్. నో ఎక్స్ట్రీమల్ ఈజ్ పాసిబుల్. ఎందుకు ఎక్స్ట్రీమల్ అంటే ఏం చెప్పానండి? ఎక్స్ట్రీమల్ షుడ్ బి సాటిస్ఫైస్ ద బౌండరీ కండిషన్స్. కరువు సింప్లిఫై చేస్తే కరువు రావాలి, కరువు వచ్చిన తర్వాత బౌండరీ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయాలి. కాబట్టి సో ఎక్స్ట్రీమల్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్. ఇది ఎక్స్ట్రీమల్ కూడా అనొద్దు దీనికి. ఎక్స్ట్రీమల్ y equal to -x/2 does not satisfy the boundary condition. So what is the answer? We are saying the option is no extremal. No extremal is the correct option. ఇలాంటి క్వశ్చన్ సింపుల్ క్వశ్చన్స్ కూడా అప్పుడు ఇస్తాం. ఓకే రైట్. వీరస్వామి గారు క్లియర్ ఏనా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? అనురాధ, భాగ్యమ్మ గారు ఓకే సార్. ఏం లేదు, మనకు అడిగేది ఎక్స్ట్రీమల్ కర్వ్ అడుగుతాడు. అది యూనిక్ సొల్యూషన్, యూనిక్ ఎక్స్ట్రీమలా, నో ఎక్స్ట్రీమలా, ఇన్ఫినిట్ ఎక్స్ట్రీమలా, లేదు అంటే లెంత్ ఆఫ్ ద కర్వ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఎక్స్ట్రీమల్ వాల్యూ అడుగుతాడు. రైట్. ఇక మీకు నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయండి, అన్ని ఇదే మోడల్లో ఉంటాయి, నేను వెళ్తలేను. నెక్స్ట్, వాట్ ఇస్ ద ఆల్టర్నేటివ్ ఫార్ములాస్ ఫర్ యూలర్స్? వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఈస్ ఆల్టర్నేటివ్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ యూలర్స్. యూలర్స్ నెక్స్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ ఫార్మ్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఎవరు మూడ్ చేసుకోండి, ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు. ఆల్టర్నేటివ్, ఇంకో పేజ్ తీసుకుంటానండి, ఇక్కడ ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఐ వాంట్ టు టేక్ అనదర్ పేజ్. One minute. I want to take another page. ఆల్టర్నేటివ్ ఫార్మ్స్ గురించి మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం. ఇవే కాకుండా వీటికి డిఫరెంట్ ఆల్టర్నేట్ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి. రైట్. ఫస్ట్ ఆల్టర్నేట్ ఫార్మ్ ఈస్ alternative forms of Euler's equation. Alternative forms of Euler's equation. Right. First మనము మీకు ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి ఫస్ట్ ఫార్మ్ ఏంటండి? ∂f by ∂y minus d by dx of ∂f by ∂y dash is equal to 0. ఇది ఫస్ట్ వన్. ఫస్ట్ ఆల్టర్నేట్ ఫార్మ్ ఈస్ ∂f by ∂y minus d by dx of ∂f by ∂y dash is equal to 0. సెకండ్ ఏంటంటే ఆఫ్టర్ సింప్లిఫైయింగ్ దిస్ డిఫరెన్షియల్ కాన్సెప్ట్ వస్తుంది. df is equal to మొత్తం సింప్లిఫై చేస్తే ఆఫ్టర్ సింప్లిఫైయింగ్ దిస్ we should also write this equation as d by dx of f minus y dash into ∂f by ∂y dash minus ∂f by ∂x is equal to 0. ఇది సింప్లిఫై ఆఫ్టర్ సింప్లిఫికేయింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఫస్ట్ ఫార్మ్, దీని నుంచి వస్తుందండి. ఆఫ్టర్ డెరివేషన్ ఆఫ్ దిస్, డెరివేషన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఫార్మ్ ఈస్ d by dx of f minus y dash into ∂f by ∂y dash minus ∂f by ∂x is equal to 0. డ్యూ టు టైం ఫ్యాక్టర్ మనం అది డిస్కస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. కావాలంటే మీకు నేను సొల్యూషన్ పెడతాను. ఆఫ్టర్ సింప్లిఫైయింగ్ దిస్ ఐఎమ్ గెటింగ్ దిస్ వన్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఏ సెకండ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద యూలర్స్ ఈక్వేషన్. సెకండ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద యూలర్స్ ఈక్వేషన్. ఫ్రమ్ దీస్ టూ వీ కెన్ గెట్ సమ్ మోర్ ఈక్వేషన్స్. ఈ రెండింటి నుంచి మనకి ఇంకా కొన్ని ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి. ఇవి మీరు చెప్పాలి ఆన్సర్స్. ఇవి డైరెక్ట్ ఎగ్జామినేషన్స్ అడిగే క్వశ్చన్స్. ఫస్ట్ ఏమంటాడంటే దిస్ ఇస్ మై ఎఫ్. ఎఫ్ అంటే ఫంక్షన్ అండి. ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై ఎక్స్ వై వై డాష్. ఈ ఎక్స్ వై వై డాష్లలో ఎక్స్ మిస్ అయింది అనుకోండి, ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఎక్స్ అంటాము. వై మిస్ అయితే ఫ్రీ ఫ్రమ్ వై అంటాము. వై డాష్ మిస్ అయితే ఫ్రీ ఫ్రమ్ వై డాష్ అంటాము. ఇప్పుడు ఒక విషయం, సపోజ్ ఇఫ్ ఎఫ్ ఈస్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఎక్స్ అంటుంది, దెన్ ఇప్పుడు చూడండి, ఎఫ్ ఈజ్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఎక్స్ అంటే అర్థం ఏంటిది? ఎఫ్ లో ఎవరు లేరు? ఎక్స్ లేదు. ఎఫ్ డస్ నాట్ కంటైన్స్ ఎక్స్ టర్మ్స్. అప్పుడు ఏం కావాలండి? ∂f by ∂x ఎవరైనా చెప్పగలరా? ఎఫ్ అనే వాల్యూలో ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇందులో ఎక్స్ ఎక్కడ లేదండి, ఎక్స్ టర్మ్స్ లేవు ఇందులో. ఎక్స్ లేకపోతే ∂f by ∂x ఏమవుతుంది? 0. ప్లీజ్. ఎఫ్ అనే ఫంక్షన్ లో ఎక్స్ టర్మ్స్ లేవు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వై ఉంది, వై డాష్ ఉందండి. వాట్ ఈస్ ∂f by ∂y ∂x? 0 సార్. 0. 0.
If f does not contains x terms, dou f by dou x is equal to 0. If f does not contains y terms, dou f by dou y is equal to 0. If f does not contains y dash terms, dou f by dou y dash is equal to 0. It is theme. So if f is free from x, dou f by dou x is equal to 0. From 2, ఇందులోకి వెళ్ళి 2 implies of 2 ఏమైతే చెప్పండి? 2 implies, ప్లీజ్ ఈక్వేషన్ 2 ఏం కావాలి? ఇది 0 అయిపోయింది. d by dx of f minus y dash into dou f by dou y dash minus 0 is equal to 0. This implies d by dx of f minus y dash dou f by dou y dash is equal to 0. చెప్పండి, integrating both sides, what we get? f minus y dash into dou f by dou y dash is equal to constant. Am I right or not? Which is equal to k. ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తున్నానండి, ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే డెరివేటివ్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్, f మైనస్ y డాష్ ఇంటూ dou f by dou y dash is equal to constant. ఎప్పుడు ఇది? f dou f by dou x is equal to 0. dou f by dou x is equal to 0 అంటే అందులో ఏముండదు, ఫ్రీ ఫ్రమ్ X. అప్పుడు క్వశ్చన్ ఇస్తాడు అప్పుడప్పుడు, ఇన్ ఏ ఫంక్షనల్ f is free from x then అని ఇస్తాడు కింద. f లోపల x టర్మ్స్ లేకపోతే ఏ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయాలి? f మైనస్ y డాష్ ఇంటూ dou f by dou y dash ఈక్వల్ టు సమ్ కాన్స్టెంట్ కావాలి. ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ చేసింది, టేక్ ఇంటిగ్రేషన్ డిఫరెన్షియేషన్ బోత్ విల్ బి క్యాన్సిల్. అప్పుడు ఇక్కడ ఇంటిగ్రల్ కాన్స్టెంట్ k వస్తుంది. అట్లనే నౌ ఐఎమ్ టేకింగ్ అనదర్ కేస్, ఫ్రీ ఫ్రమ్ y అయింది అనుకోండి, ఏమవుతుందో చెప్పండి. ఈ ఫార్ములా ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తామంటే వి యూజ్ దిస్ ఫార్ములా, మీకు ఇంకో నోట్ కూడా చెప్తాను. వి యూజ్ దిస్ ఫార్మ్, ఈ ఫార్ములా, దిస్ ఫార్మ్, we use this form for finding, extremal కనుక్కోవడానికి ఉపయోగిస్తాం. ఎప్పుడు చెప్పండి? when f is free from X. yes. ఎప్పుడు ఈ ఫార్ములా వాడొచ్చు అంటే f లో గనుక x లేకపోతే డైరెక్ట్ మీరు తీసుకోవచ్చుగా, ఇదే యూలర్స్ ఈక్వేషన్. సో దిస్ ఫార్ములా యూజ్డ్ ఓన్లీ ఫార్ f ఈజ్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ x అన్నప్పుడు వాడచ్చు. తర్వాత 4th వన్కి వస్తుంది. when f ఈజ్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ y, ఇంకా ఇట్లా కూడా అనొచ్చా? when f ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ y అనొచ్చా? f ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ y అంటే ఒకటే ఉందన్నమాట, మిగతా ఏవీ లేవు. f లో y లేకపోవడం, f ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ y అనొచ్చు, లేదా f ఈజ్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ y. f ఈజ్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ y, దెన్ అప్పుడు ఏమైతే చెప్పండి ఎవరైనా? dou f by dou y వాల్యూ 0. f ఈజ్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ dou f by dou y is equal to 0. నౌ యూ కమ్ ద ఫస్ట్ ఫార్మ్ లోకి వెళ్ళి మనకు ఫస్ట్ ఫార్మ్ ఏముందండి? dou f by dou y 0 మైనస్ d by dx ఆఫ్ dou f by dou y dash is equal to 0. యూ సీ ఫస్ట్ ఫార్మ్, ఈ ఫార్ములాలో dou f by dou y 0 పెట్టాను, అప్పుడు ఏమైతే d by dx of dou f by dou y dash is equal to 0. then what is the condition? Can you say anybody? dou f by dou y dash is equal to ఏమవుతుంది చెప్పండి? కాన్స్టెంట్ k. dou f by dou y dash is equal to constant. So when f is free from y, dou f by dou y dash is equal to constant. Lastly, free from, yes, 5th one, f is when f is free from, x and y రెండు మిస్ అయినాయి అనుకుందాం. when f is free from x and y, అప్పుడు ఏం చెప్తా చెప్పండి? then dou f by dou x is equal to 0 and dou f by dou y is equal to 0. dou f by dou x is equal to 0 and dou f by dou y is equal to 0. It's an important case. This is when f is free from x and y, dou f by dou x equal to 0 and dou f by dou y is equal to 0. Okay, right. In this case, if dou square f by dou y dash square not equal to 0 అయింది అనుకోండి, dou f by dou x is equal to 0, dou f by dou y is equal to 0, dou square f by dou y square is not equal to 0, then
the extremal is a straight line y is equal to ax plus b. When xy are missing, then the extremal is y is equal to x plus b. This always represents a straight line. ఇది కూడా అడగొచ్చు మిమ్మల్ని ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. When x and y are the missing in a function f, then the extremal is always xy రెండు మిస్ అయినప్పుడు వచ్చే ఈక్వేషన్ ఏమవుతుందంటే సో y ఈక్వల్ టు ax ప్లస్ b అవుతుంది. ఓకే, ఒకవేళ y డాష్ మిస్ అయితే ఏమైందండి? if f is free from y dash, then ఎక్కడ జీరో అయిపోతుంది చెప్పండి? దెన్ డో ఎఫ్ బై డో వై డాష్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో. డో ఎఫ్ బై డో వై డాష్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో. యూలర్స్ ఈక్వేషన్ బికమ్స్ డో ఎఫ్ బై డో వై మైనస్ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ దిస్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డో ఎఫ్ బై డో వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో. Dou f by dou y is equal to 0. When f is free from y dash, then only simply dou f by dou y is equal to 0, not constant. Just it is dou f by dou y is equal to 0. So we use these formulas in net, set, ఇంకా సిఎస్ఐఆర్ లాంటి దాంట్లో ఎప్పుడైతే మనకు ఎక్స్ట్రీమల్ క్వశ్చన్స్ వచ్చాడు అనుకోండి, క్వశ్చన్స్ ఇన్ నెట్ అండ్ సెట్ లో ask to find the extremal, we can use the above formulas. Okay, I think it's clear. నేను మొత్తం మీద వీటిని ఎక్కడి నుంచి డెరైవ్ చేశానంటే ఇది మెయిన్ ఫార్ములా, యూలర్స్ ఈక్వేషన్. దీన్ని డెరివేషన్ చేస్తే ఈ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. ఓన్లీ వీ కెన్ యూజ్ దిస్ ఫార్ములా ఫర్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఎక్స్ ఉన్నప్పుడు దీన్ని వాడతాము. డో బై డో ఎక్స్ ఇది ఈక్వల్ టు 0. ఇందులో ఇఫ్ ఎక్స్ ఇది ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఎఫ్ ఇది ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఎక్స్ అంటే ఇది 0 అయిపోతుంది. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మనకు డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ వచ్చినాయి. ఆ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఏంటో మళ్ళీ ఒకసారి మీరు చూసుకోండి. ఐ థింక్ నో నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అగైన్ దీస్ ఆర్ రైట్. ఐ వాంట్ టు టేక్ వన్ ప్రాబ్లం. మరి ఈ క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తాయో చూద్దాం. రైట్, సో ఇది ఒకసారి ఎగ్జామ్ లో అడిగిన క్వశ్చన్. టైం ఉందా? రైట్, సాల్వ్ చేద్దాం. ఇది కూడా సిఎస్ఐఆర్ లో అడిగాడు. ఇయర్ ఐడియా లేదు, దిస్ ఇస్ సిఎస్ఐఆర్ క్వశ్చన్. ఫైండ్ ద ఎక్స్ట్రీమల్ ఆఫ్ I of y of x. This is called extremal equation. Integral a to b y plus under root of 1 plus y dash square dx. The boundary conditions ఇవ్వలేదు. Find the extremal of this dx. Options కూడా మెన్షన్ చేశాడు. This extremal represents extremal is parabola, b circle, c straight line, d ellipse. ఇప్పుడు వచ్చేటువంటి కర్వ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కర్వ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు x వచ్చింది అనుకోండి, స్ట్రైట్ లైన్. y ఈక్వల్ టు x స్క్వేర్ వచ్చింది అనుకోండి, పారాబోలా. రైట్, సో x స్క్వేర్ బై a స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ బై b స్క్వేర్ ఫామ్ వచ్చింది అనుకోండి, ఎలిప్స్. మైనస్ వస్తే హైపర్బోలా. సర్కిల్ అంటే ఏంది? x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ a స్క్వేర్. ఇలా వస్తే ఏమైతే కర్వ్ ఇలా వచ్చింది అనుకోండి, దాన్ని సర్కిల్ అంటాం. సో ఇది ఏ ఫామ్ వస్తుంది ఇది మెన్షన్ చేయాలి. లిమిట్స్ ఇవ్వలేదు, లిమిట్స్ ఏ అండ్ బీనే వాడుకోవాలి, నో ప్రాబ్లం. యా, వాట్ ఈస్ మై ఫంక్షనల్ లో ఏం మిస్ అయిందండి? వాట్ ఈస్ ఎఫ్ హియర్? ఎఫ్ ఏమిటండి ఇక్కడ? y ప్లస్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ y డాష్ స్క్వేర్. ఏం మిస్ అయింది చెప్పండి ఇక్కడ? ఎక్స్ సార్. ఎఫ్ ఈజ్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఎక్స్. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు డైరెక్ట్ వాడాం. ఎప్పుడైతే ఎఫ్ ఈజ్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఎక్స్ అయిందో మనకు డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఏం చెప్పుకున్నాము చెప్పండి? మీకు డైరెక్ట్ ఫార్ములా చెప్పాను. ఎఫ్ మైనస్ y డాష్ ఇంటూ y dash by
Dou F by dou y dash y dash is is equal equal to కాన్స్టెంట్. సెకండ్ ఫార్ములా వాడండి. ఇది గుర్తు రాలేదనుకోండి మొత్తం వేసిన నో ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఎఫ్ మైనస్ వై డాష్ ఇంటూ డో ఎఫ్ బై డో వై డాష్ ఇది ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్. రైట్? ఆర్ సార్ ఇది కాకుండా నేను ఇంకోటి వాడతానంటే అది కూడా వస్తుంది, కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది. ఇదైతే బెస్ట్. ఫస్ట్ ఫార్ములా ఉందిగా ఇది కూడా, డో ఎఫ్ బై డో వై మైనస్ డి బై డిఎక్స్ ఆఫ్ డో ఎఫ్ బై డో వై డాష్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇది కూడా అప్లికేబుల్ ఉంది, దీన్ని కూడా వాడొచ్చు, బట్ కొంచెం ఈజీగా వస్తుంది. ఎఫ్ మైనస్ డో ఎఫ్ బై డో వై డాష్ ఇది ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్. సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. మై ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ప్లస్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ వై డాష్ స్క్వేర్ మైనస్ వై డాష్ ఇంటూ, నౌ వాట్ ద డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ దిస్ వన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై డాష్ అంటే ఇది 0 అవుతుంది. 0 ప్లస్ రూట్ ఎక్స్ కాబట్టి 1/2 రూట్ ఎక్స్ ఇంటూ ఇన్నర్ ఫంక్షన్ విత్ డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై 2y డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ సి అనుకుంటాం. is equal to constant c. This means y plus under root of 1 plus y dash square minus 2 to get cancelled, y dash into y dash square by root over 1 plus y dash square is equal to c. Now take LCM. LCM is root 1 plus y dash square. It is y into this one, y into under root of 1 plus y dash square plus 1 plus y dash square, this is 1 plus y dash square minus y dash square is equal to c. Y dash square get cancelled. So y times of root over 1 plus y dash square plus 1 is equal to c times of root over 1 plus y dash square. మనకు ఒక కర్వ్ రావాలి y. Our aim is to find curve y. Now you see this is 1 minus c times of here y minus c. You see y minus c into, I am taking this and is common, y minus c into under root of 1 plus y dash square is equal to minus 1. Here and here common. Yeah. Then what is root over 1 plus y dash square is equal to minus 1 by y minus c. Squaring on both sides. మనకు కర్వ్ వస్తుంది చూడండి. 1 plus y dash square is equal to 1 by y minus c whole square. 1 plus y dash square is equal to 1 by y minus c whole square. Then y dash square is equal to 1 by y minus c whole square minus 1. After simplifying this, I am getting 1 minus y minus c whole square by y minus c whole square. Then what is y dash? Y dash చెప్పగలరా? Y dash is equal to plus or minus under root of 1 minus y minus c whole square by without root. This is y minus c. Yeah, ఇప్పుడు వస్తుంది చూడండి. Y dash అంటే అర్థం ఏంటిది? dy by dx. dy by dx is equal to plus or minus of this equation by y minus c. Now variable separable method. Solve this by using variable separable method. You bring this side. This is y minus c by root over 1 minus y minus c whole square into dy is equal to plus or minus. You bring dx in this case the dx. Am I right? Take integration and post variable separable method. Variable separable method. Variable separable method. Take integration on both sides. Integration y minus c by root over 1 minus y minus c whole square dy is equal to plus or minus integral 1 dx. Yeah. Can you say anybody answer? ఎవరైనా ఆన్సర్ చెప్పగలరా? ఒక స్టెప్ లో ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఇంటిగ్రేషన్ చెప్పండి. u by v ఫార్ములా సార్. u by v వాడతారా? ఒక చిన్న ఫార్ములా ఉంటుంది, మీకు కావాలంటే చూడండి. ఇది దిస్ ఈస్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ f dash x by root fx ఉంది అనుకోండి. 2 root f of x. 2 root f of x. Yes, very good. ఇప్పుడు చూడండి, వన్ డెరివేటివ్ ఎంత అండి? 0. y minus the whole square డెరివేటివ్ చెప్పగలరా? y minus the whole square అంటే ముందు మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ ఆఫ్ 2 times ఆఫ్ y minus c ఇంటూ y డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు y dy అవుతుంది. అంటే నీకు ఏం కావాలి ఇక్కడ? 2 లేదు, -2 కావాలి. ఓకే,
-2తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాను, డివైడ్ చేస్తున్నాను. సరిపోయిందా? ఇట్ ఈస్ ద డినామినేటర్. ఇట్ లుక్స్ లైక్ f'(x/√fx) ఫార్ములా. సో అప్పుడు ఏమైతే చెప్పండి, ఇది -1/2 ఇంటూ 2√f(x) 1 మైనస్ y మైనస్ c హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1dx అంటే ఏమవుతుంది, x ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ కాన్స్టెంట్ ఏం తీసుకుందాం, ఇక్కడ c వచ్చింది కాబట్టి d తీసుకుంటుంది. బోత్ విల్ బి క్యాన్సిల్. ఓకే, ఇస్ క్లియర్? ఓ పని చేద్దాం, స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేద్దామా? స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్, రూట్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. 1 మైనస్ y మైనస్ c హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో x ప్లస్ d హోల్ స్క్వేర్, x plus d whole square, right? Now you see here, this is 1 is equal to x plus d whole square plus y minus c whole square. What is this? Can you guess this one? It's look like X square plus y square equal to r square. Circle, sir. a circle with the center. With center minus d comma c. Very good. Minus d comma c. It is a circle with the center. With the center minus d comma c, radius is 1 unit. So this represents a circle. Circle with the center. Suppose అడగొచ్చు center ఏంటి, radius కూడా అడగొచ్చు. With the center minus d comma c, right? So ఆన్సర్ ఏం పెట్టొచ్చు, ఈ విధంగా మనం సింప్లిఫై చేసేసి ఆన్సర్ రాసుకోవచ్చు. సో this represents a circle. Right. So option B is the correct. This is a circle, straight line అన్నాడు, ellipse అన్నాడు. ఈ రకంగా చూస్తే అంటే మొత్తం చేయకుండానే ఇక్కడ వరకు వచ్చేసిన తర్వాత మనకు అర్థమవుతుంది ఇక్కడ. సో ఇట్స్ లుక్ లైక్ ఏ సర్కిల్ ఫార్మ్. సో 1 is equal to x plus d whole square plus y minus c whole square. This is the circle. ఓకే, సో మీరు సార్ మరి ఈ ఫార్ములా కాకుండా ఇది వేస్తే రాదా? వస్తుంది, మీరు ట్రై చేసి చూడండి. ఇది వేసినా వస్తుంది, నో ప్రాబ్లం. సో dou by dou y minus d by dx of dou f by dou y dash is equal to 0. ఇది ఎవర్ గ్రీన్ ఫార్ములా, నేను మళ్ళీ చెప్తా ఉన్నాను. యూలర్స్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఎవర్ గ్రీన్ ఫర్ ఆల్ ద ప్రాబ్లమ్స్. ఏ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలన్నా ఇది ఫైనల్ గా మనం వాడుకునేటువంటి ఫార్ములా. రైట్. సో వన్ మోర్ క్వశ్చన్ is the last question, I think. If possible, I will give some problems also. The functional integral 0 to pi 4y cos x plus y dash square minus y square dx. Boundary conditions, y of 0 is equal to 0, which is also equal to y of pi is equal to 0. Y of 0 is equal to 0, y of pi is equal to 0. Options same ఇంత ముందు లాగానే, unique extremal, B infinite extremals, C no extremal, D none. కానీ మీకు ODE ఆర్డినరీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయడం కొంచెం తెలిస్తే మనం ఫటాఫటా వెళ్ళిపోవచ్చండి. మై ఫంక్షనల్ ఈజ్ వాట్? మై ఫంక్షన్ f is equal to, what is my f? Here f is equal to 4y cos x plus y dash square minus y square. ఏం మిస్ అయిందండి ఇక్కడ? ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ ఫ్రమ్, f is free from x. ఎవరు మిస్ అయిందా? X ఉంది కదా సార్. నో అన్ని ఉన్నాయండి. x ఉంది, y ఉంది, కాస్ x అంటే x ఉన్నట్టే కదా. x y y dash ఆల్ ఆర్ ఉన్నాయి. అప్పుడు ఏం తీసుకోవచ్చు? వాట్ ఇస్ మై యూలర్స్ ఈక్వేషన్? yes, యూలర్స్ ఈక్వేషన్ ఈస్ dou f by dou y minus d by dx of dou f by dou y dash. First derivative is equal to 0. చెప్పండి ఒక్కసారి ప్లీజ్. dou f by dou y, ఇక్కడ y టర్మ్ ఉంది, రిమైనింగ్ కాన్స్టెంట్ 4 cos x కాన్స్టెంట్
y డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు y 1, ఇక్కడ y డాష్ అంటే 0 మైనస్ 2y. dy by dx ఆఫ్ డో ఎఫ్ బై డో వై డాష్. డో వై డాష్ అంటే ఇక్కడ ఇది 0 అయిపోతుంది. ఇది ఏమైతుందమ్మా 2y డాష్, అది 0, రైట్, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. I think you understood. Then 4 cos x minus 2y minus, what is the derivative of this one? Anybody? Double dash. Very Y good. 2 double y double Y dash. double dash is equal to 0. Now we get a differential equation. Now we are getting a differential equation. I am taking 2 common and simplifying. It's look like y double dash ఇక్కడ నుంచి రాస్తున్నా plus y రాయచ్చా y minus 2 cos x. So this is equal to y double dash plus y is equal to 2 cos x. It's the second order ordinary differential equation. Second order ordinary differential equation. ODE, second order ordinary differential equation. దీనికి ఏమేమి సొల్యూషన్ ఉంటుందండి? This contains yc and yp. Am I right? It is a non-homogeneous linear differential equation. It is non-homogeneous linear differential equation which contains yc and yp. Yeah. What is the operator form? How to solve చేయాలండి? నాకు differential equation solve చేయాలి. Operator form వచ్చేసరికి ఏమైతుంది? d square plus 1 of y is equal to 2 cos x. Am I right? This is the operator form. Auxiliary equation. మొత్తం డీటెయిల్ పోతాయి. fm is equal to 0 auxiliary equation. That means what? m square plus 1 is equal to 0. m square plus 1 is equal to 0 means m is equal to plus or minus I. M is equal to plus or minus I, which in the form of alpha plus or minus I beta. Solution చెప్తారా ఎవరైనా? yc is equal to complementary function yc is equal to e to the power of alpha x. ఇది గుర్తుందా? c1 cos beta x plus c2 sin beta x. ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఇక్కడ. ఓడి అయిన వాళ్ళకి ఆల్ఫా అంటే ఏమైతుంది ఇక్కడ? 0. ఆల్ఫా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఐ బీటా, 0 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఐ ఇంటూ 1 మెథడ్, which is c1 cos beta అంటే 1x plus c2 sin x. c1 cos x plus c2 sin x. This is my yc only. నాకు కావాల్సింది ఇంకోటి yp కావాలి. పర్టికులర్ సొల్యూషన్ అంటే yp ఏంటిదో చెప్తారు ఎవరైనా? ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసిన వాళ్ళు మన జేఆర్డీలో కూడా వచ్చినాయి. yp ఈజ్ ఈక్వల్ ఇదే మోడల్ ప్రాబ్లం వచ్చింది. 2 cos x 1 by f of d 1 by f of d into q of x అంటే cos 2 cos x. d square plus 1 into 2 cos x. ఇదే కదండి? yes. 2 outside 1 by d square plus 1 into cos x. yeah, anybody help about this problem? The direct question, direct answer మీరు డిగ్రీ చెప్పేటోళ్ళు కానీ బీటెక్ చెప్పేటోళ్ళు కానీ. చంద్రకళ గారు d square is Fatima equal to madam. minus 1 వేస్తే 0 వస్తుంది. ఫెయిల్ కదా ఇది? Fail. రీప్లేసింగ్ d స్క్వేర్ బై d స్క్వేర్ ప్లేస్ లో -1 స్క్వేర్ రాస్తే -1 + 1 0 అవుతుంది. ఇది ఫెయిల్యూర్ కేసు. ఫెయిల్యూర్ కేసుకి ఏం తీసుకుంటే గుర్తుందా? ఫెయిల్యూర్ కేసు డైరెక్ట్ ఫార్ములా రాయొచ్చు, లేదు అంటే డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఆర్ ఫెయిల్యూర్ కేసులో x స్క్వేర్ ఎనీబడి x బై ఫార్ములా ఐడియా ఉందా? x బై 2a. x by 2a sin x. yes, x బై 2a నా 2a స్క్వేరా? x బై 2a ఇంటూ ఏమైందమ్మా? x బై 2a ఇంటూ sin ax. Sin x. x బై 2a ఇంటూ sin ax. ఏ ప్లేస్ లో ఏముంది ఇక్కడ? అచ్చా, మీకు ఐడియా లేదు. మళ్ళీ ఒకసారి 1 ఉంది కాబట్టి Sin x వస్తుంది. రైట్. అంటే 1 బై ఇది యాక్చువల్ మీకు ఈ ఫార్ములా అనుకుంటాను. 1 బై d స్క్వేర్ ప్లస్ a స్క్వేర్ cos ax ఉంది అనుకోండి. 1 బై d స్క్వేర్ ప్లస్ a స్క్వేర్ cos ax ఈక్వల్ టు x బై 2a ఇంటూ sin ax. x బై 2a ఇంటూ sin ax.
యా చెప్పండి ఆన్సర్ ఏమైతుందో. దిస్ ఇస్ 2 times ఆఫ్ ఎక్స్ బై 2a, ఏ ప్లేస్ లో 1 రాస్తాము, 2 into 1 sin x, ఇది x sin x. ఇంకా డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి, కొంతమంది ఇట్లా కూడా రాస్తారు, ఎక్స్ బై డిఫరెన్షియేట్ చేయండి, దీన్ని డెరివేట్ చేస్తారు, ఎక్స్ బై ఇట్స్ డిఫరెన్షియేషన్, ఎక్స్ బై 2d cos x అని కూడా రాస్తారు. ఓకే కరెక్ట్ అండి. ఎక్స్ బై 2 ఇంటూ 1/d cos x అంటే 1/d cos x, ఎక్స్ బై 2 ఇంటూ cos x ఇంటిగ్రేషన్ sin x. ముందు 2 ఉంది, ఈ 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది, సేమ్ మళ్ళీ ఆన్సర్ సేమ్ వస్తుంది. సో దిస్ నథింగ్ బట్ yp. Therefore y is equal to yc plus yp. y is equal to yc plus yp. ఏమైతే చెప్పండి అక్కడ, y is equal to yc plus yp. C1 cos x చెప్పగలరా? My y is equal to c1 cos x plus C2 sin c2 sin x plus x sin. plus x sin x కదా. యా ఇప్పుడు బౌండరీ కండిషన్ చెక్ చేయండి. Now boundary conditions BC, first boundary condition y of 0 is equal to 0. Y of 0, when x is equal to 0, y value 0. Meaning of this is equal to when x 0 అయితే అప్పుడు y వాల్యూ కూడా ఏమన్నట్టు 0. y is equal to 0. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 0 is equal to c1 cos 0 1 sin 0 0, ఇది 0 అయిపోతుంది. సో టోటల్ ఏ వాల్యూ 0 వచ్చిందండి? C1 is equal to 0. Now second boundary condition. What is the second boundary condition? Y of pi. Y of pi is equal to 0. X place లో pi substitute చేయండి, y వాల్యూ కూడా 0 వస్తుంది. 0 is equal to C1 cos pi value, C1 cos pi minus 1 plus C2 sin pi value కూడా 0 నే. x into pi into sin pi value 0. This is also 0. ఏం జరిగిందండి? C1 is equal to 0 నే వచ్చింది తప్ప వేరే రాలే, ఇక్కడ C2 రాలే. We cannot determine C2. So therefore our solution No external. y is equal to C1 0 అయింది, 0 into cos x, C2 sin x plus x sin x. We cannot determine C2. C1 అనేది C2 చూడండి, C2 డిటర్మైన్ కాలేదు. ఓకేనా? సో C2 కండిషన్, C2 is not determined. C2 is not determined. So y is equal to ఏమొచ్చింది? C2 sin x plus x sin x. I'm taking sin x common. C2 plus x into sin x. C2 plus x into sin x. Am I right? C2 is not determined. C2 వాల్యూ చేయలేదండి. C2 any C2 అన్నమాట. C2 is belongs to R, any నెంబర్ కావచ్చు, బట్ ఓన్లీ C1 is 0. C1 మీద కండిషన్ ఉంది, C1 is restricted 0, కానీ C2 ఏదైనా కావచ్చు. C2 is Infinite solution. C2 is ఏమనొచ్చు ఇక్కడ? ఆర్బిటరీ. C2 is arbitrary. My extremal is, this is my extremal. ఇప్పుడు చెప్పండి, my extremal is Infinite. C2 plus x into sin x. Whenever C2 is arbitrary, therefore how many extremals? Infinite. How many extremals? Infinite extremals. Infinite extremals. Because of C2 is defined కాలేదు కాబట్టి C2 is any arbitrary, infinite extremals are possible. So C2 is equal to 1 తీసుకున్నాం అనుకోండి, 1 plus x sin x. C2 2 తీసుకున్నాం, 2 plus x sin x. So here we have infinite extremals are possible. Based on C2, infinite extremals are possible. Infinite extremals are possible. ఇది అండి, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో వస్తూ ఉంటాయి. అది కొంచెం ఫాస్ట్ గా చేసుకున్న పోగలిగినట్లయితే మీరు ఈజీగా చేయగలుగుతారు. అది క్వశ్చన్ అయితే 100% ఓన్లీ యూనివర్స్ ఈక్వేషన్ నేర్చుకుంటే మీకు వస్తుంది. అందుకోసమే ఈ చాప్టర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. ఇంకొక 2-3 క్లాసులు ఇది అయిపోతుంది. మీకు డీటెయిల్స్ గా చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ సెట్ క్వశ్చన్స్ అవన్నీ తీసుకుంటాను. ఇది హోంవర్క్ కింద తీసుకోండి, అసైన్మెంట్ ఆర్ హోంవర్క్. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తున్నాను ఒకటి.
number E. Extremals find it. Find the extremals of the. Find the extremals. Find the extremals of the following functionals. Find the extremals of the following functions. First E. మీరు ట్రై చేసి చూడు ఆన్సర్ చెక్ చేసుకోండి. ఈ ఇంటిగ్రల్ x0 to x1 x plus y dash into y dash dx. B. Integral x0 to x1 y dash square by x cube. మీరు ఏది మిస్ అయిందో చూసుకోగలిగితే ఇంకా ఈజీ. C. Integral x0 to x1 y square plus y dash square minus 2y sin x dx. D. Integral x0 to x1 1 plus y square by y dash square dx. సో మీకు ఏ ప్రాబ్లం ఆన్సర్ ఒకటి ఇస్తున్నానండి, మీరు చెక్ చేయండి, మిగతావి ఆ విధంగా రాసుకోండి. మీకు అన్ని కావాలంటే అన్నిటి కూడా ఆన్సర్ ఇస్తాను. ఫస్ట్ అయితే ఏ ఆన్సర్ ఫర్ ఏ ఒకటే చేశాను నేను యాక్చువల్గా. whose answer is y is equal to minus x square by 4 plus c1x by 2 plus c2. ఏ ఆన్సర్ అండి, మిగతా చేయలేదు. మీరు కావాలంటే ట్రై చేయండి. 1 minute. You see in the first one, which one is missing here? In the functional లో ఏది మిస్ అయింది? Y sir. Free from y. Euler's equation లో free from y అనగానే ∂f by ∂y is equal to 0 అయిపోతుంది. ∂f by ∂y is equal to 0. అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఏ ఫార్ములా వచ్చిందో చూడండి. ∂f by ∂y is equal to 0 అయిందంటే ఏమొస్తుందని చెప్పండి, d by dx of ∂f by ∂y dash is equal to 0. అంటే ∂f by ∂y dash is equal to constant. Am I right? Yes. ∂f by ∂y dash is equal to constant. సరే అవి గుర్తు లేకపోతే యూలర్స్ ఈక్వేషన్ చూడండి. ఇక్కడ ఏం మిస్ అయింది? అన్ని ఉన్నాయి. ఇక్కడ y is missing, here x is missing. సో d ప్రాబ్లం లో x మిస్ అయింది, x is missing. ఇక్కడ అన్ని ఉన్నాయండి, ప్రాబ్లం లేదు. ఇక్కడ y is missing, free from y. Y is missing. ఇక్కడ ఏంటిది? here also y missing. రైట్, యు మే ట్రై. ఈ ప్రాబ్లం ట్రై చేయండి. ఇఫ్ ఐ ఎనీ డౌట్ ప్లీజ్ ఆస్క్. ఇక్కడ ఈరోజు చెప్పిన వాటిలో డౌట్స్ ఉంటే మీకు అడగండి. నేను ఇంకా సిలబస్ టాపిక్ ని డెప్త్ గా స్టడీ చేస్తలేను. ఇక్కడ ఎక్స్ట్రీమమ్ వాల్యూ కనుక్కోవడము, ఇంకోటి ఎక్స్ట్రీమ్ ఫంక్షనల్ కనుక్కోవడం. ఒక ఫంక్షన్, ఆ ఫంక్షన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు ఒక వాల్యూ వస్తుంది, కాన్స్టెంట్ వాల్యూ. ఇంకొక విషయం, ఫంక్షనల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ రియల్ నెంబర్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్. ఫంక్షనల్ ఈజ్ రియల్ నెంబర్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్? రియల్ నెంబర్. ఎందుకంటే లాస్ట్ మనకు ఒక నెంబర్ వస్తుంది, లిమిట్స్ అప్లై చేస్తే కనుక ఖచ్చితంగా మనకు ఒక నెంబర్ వస్తుంది. కాబట్టి ఫంక్షనల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఏ రియల్ నెంబర్. ఓకే, సో ఈ నోట్స్ నిన్నటిది ఈ రోజు కలిపి పెడతానండి. నోట్స్ రేపు మార్నింగ్ పెడతాను నోట్స్. యా, ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ ఆస్క్. డౌట్స్ ఉన్నాయా? చెప్పండి. నో సార్. ఓకే సార్, టుడేస్ క్లాస్ నోట్స్ పంపిస్తాను ఈ రోజు నుండి, రేపు పంపిస్తాను. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఇది నేను మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా, ఈ టాపిక్ చదవండి. చిన్నగా ఉంటుంది, మార్క్స్ వస్తాయి. సార్ లెంతీగా ఉంది అంటే దానికి ఏం చేయలేము. మన లక్కీ కల్చర్ వచ్చేసి బౌండరీ కండిషన్స్ మీదనే ఉంటే టాపిక్. సో సిఎస్ఆర్ లో మీరు చెక్ చేయండి అమ్మా, ఏ పేపర్ అయినా తీసుకోండి. సిఎస్ఆర్ లో 2 లేదా 3 క్వశ్చన్స్ ఖచ్చితంగా వస్తాయి. ఇంకొకటి ఇంటిగ్రల్ ఈక్వేషన్స్ అని ఉంది. మేబీ టుమారో ఆర్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. డాక్టర్ పాషా సారు దాన్ని స్టార్ట్ చేస్తారు, ఇంటిగ్రల్ ఈక్వేషన్స్ ను. ఇంకొకటి ఇంటిగ్రల్ ఈక్వేషన్ పాషా సార్ స్టార్ట్ చేస్తారు. ఇంకొకటి మనము స్టాట్స్ అనుకున్నాం కదా, స్టాట్స్ ఇంకొకసారి కూడా
మనకు ఐఐటి కలకత్తా నుంచి వాళ్ళు జామ్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళు అవసరమైతే లైవ్ క్లాస్ డిజిటల్ బోర్డు మీద తీసుకుంటారు వాళ్ళు. మీకు ఎటువంటి నష్టం లేదండి, 100% మీకు జస్టిఫికేట్ చేస్తాను. మనకు ఏంటిది ఎమినెంట్ స్టాటిస్టిక్స్ అనే ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ ఉంది, వాళ్ళతోటి కొంత టాపిక్ చెప్పిస్తున్నాను. వాళ్ళు మీకు అవసరమైతే డిజిటల్ బోర్డు మీదనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, మీరు వరీ కావాల్సిన అవసరం లేదు.